પહેલા તો હાલના અરજદારનો રોલ આઈઓની એફિડેવિટના પેજ નંબર 3 ઉપર લખેલો છે, કોલમ નંબર 10. આ કામના અરજદાર આરોપી સીમાબેન સિકંદરભાઈ સલીમભાઈ લોઢા સોએન્સોદાઓ સિકંદર લોઢા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ડાયરેક્ટર છે. મુખ્ય આરોપી સિકંદર લોઢાના પત્ની છે, જેઓ તેમની ઓફિસે જતા હતા, જ્યાં જરૂરી દસ્તાવેજોમાં સહી કરવાનું તથા બેંક વ્યવહારોમાં ડાયરેક્ટર તરીકે જ્યાં જ્યાં સહીઓ કરવાની થતી હતી ત્યાં સહીઓ કરતા હતા. તેમના પતિ અને દીકરો બહાર હોય ત્યારે ઓફિસમાં કર્મચારીઓ પર દેખરેખ રાખવાનું કામ કરતા હતા. આ કંપનીમાં બીજા ડાયરેક્ટર અરજદાર આરોપીના પતિ સિકંદરભાઈ લોઢા છે. એડિશનલ ડાયરેક્ટર અરજદાર આરોપીના દીકરા છે. અરજદાર આરોપી સહ આરોપી તેમના પતિ દીકરા ભેગા મળી સિકંદર લોઢા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની તેઓના નામે આરઓસી અમદાવાદ ખાતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ગરીબ મધ્યમ વર્ગીય માણસોને લલચાવી વર્ક વિઝા આપવાનું કહી છેતરપિંડી કરેલી છે. એટલે the submission of my learned friend that parity would be applicable in his case, so it would not be so. કારણ કે જે આરોપીને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે છોડેલા છે એમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્પેસિફિક ઓબ્ઝર્વેશન કરેલું છે, પેજ નંબર 3 રોમન 3 6 રોમન 3, જેમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે લખેલું છે કે એપિયર્સ એટલે એ ખાલી ને ખાલી એમ્પ્લોયી છે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર કરેલા છે. અને એક બીજો જે આરોપી હતો તરબેજ કરીને, જે ખાલી ને ખાલી એજન્ટ હતો અને જેના ખાતામાં 2.5 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ ગયેલી હતી, એણે પણ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વિડ્રો કરેલી છે. હાલના જે ઓબ્જેક્ટ જે છે, જે આ સિન્ડિકેટનો, એ સિન્ડિકેટનો ઓબ્જેક્ટ એવો છે કે ખોટી ખોટી કંપનીઓ ઊભી કરવાની, એ કંપનીઓ પછી પ્રમોશન કરે કે અમે જુદા જુદા દેશની અંદર અમે વર્ક વિઝા અપાઈ દઈશું, અને એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર એક કેન્ડિડેટની પાસેથી અરાઉન્ડ 1 લાખ રૂપિયા લેતા હતા. એવા ટોટલ 279 જેવા કેન્ડિડેટ છે કે જેની વિઝા જે પ્રોસેસ કરેલા છે, પણ કોઈને વિઝા પણ મળ્યા નથી. અને બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે કે વિઝાની ફાઇલ જે પાસપોર્ટ્સ ને બધું કબજે કરીને રાખે, એટલે જેથી કરીને પછી ભવિષ્યમાં એ એમનો સ્કોર સેટલ કરી શકે. તો સાહેબ, પ્રાઇમા ફેસી એવિડન્સ ઇઝ ધેર ઇન ચાર્જશીટ પેપર્સ. સાહેબ, અન્ય જે 6 ગુના જે હતા એ તમામમાં સાહેબ જામીન લીધેલો અને સાહેબ એવી શરતો ફરમાવશે સાહેબ, તમામ શરતો કરાવે. શું રોલ છે આનો? સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ દેખાય છે, આગલા દિવસે કેદ તારીખે કેદ નો દેખાય, સીસીટીવી માં દેખાય છે. કેદ તો તમે કરો છો. એના હાથમાં સાહેબ પાઇપ છે, લોખંડની પાઇપ છે, સ્લિપ કાઢી લઈને આવ્યો છે. અગાઉ સાહેબ આના વિરુદ્ધમાં 3 ગુના દાખલ કર્યા છે. વસ્ત્રાપુર પોલીસ ખાતે આના વિરુદ્ધમાં પાછા થઈ રીતે પાસ થઈ છે. કોની સામે પાછા થઈ છે? 5 વર્ષની નીચે જે આગોતરા જામીનમાં આવ્યો છે. હું આગોતરા નથી, આ તો રેગ્યુલર છે. હા, સંજય અને હા 1003 ચાલે છે. ચેહરો તો બેલ આઉટ થઈ ગયો. ચેહરને નામદાર કોર્ટે રેગ્યુલર બેલ પર છોડી મૂક્યો છે. અને ગ્રાઉન્ડ ઓફ પેરિટી પર બી સાહેબ અગાઉ નામદાર કોર્ટે 7 જણાને રેગ્યુલર બેલ પર છોડ્યા છે અને એકને એન્ટિસિપેટરી બેલ ઉપર જામીન મુક્ત કરેલા છે. એ મેં ઓર્ડર એનેક્સર સી થી સાહેબ, પેજ નંબર 9. એનેક્સર સી પેજ નંબર 2 ચેહર ટાઈગર છે ને, હા એ અલગ છે. અને આ ચેહર ઉર્ફે લાલો સન ઓફ ગોવિંદભાઈ રામા. અચ્છા, ઓકે. અમે લાલા, ઓકે. હા, લાલાભાઈ ગોવિંદભાઈ રબારી. બીજો છે સંજય પ્રભાતભાઈ. તમારે એમાં કેટલા ગુના છે? અમે
આમની સામે છે ગુના કઈ? ના એના ગુના નથી સાહેબ, મને ખ્યાલ બીજે છે. કઈ આગોતરા કેસ છો તમે? 892 છે. 892 પાર્ટની બે કરી દીધી. નંબર 6 પર આ સિરિયલ નંબર 12 છે. સીરિયલ નંબર 6. એ આરોપી નંબર 1 છે. એ પાર્ટ છે આરોપી નંબર 1 ની એ એન્ટીસિપેટરી એ પકડવાનું બાકી છે. ના, પણ એ આરોપી નંબર 1 છે ફરિયાદમાં. નામ એનું છે પરેશ મુખર્જી. પરેશ નામ છે. એ અલગ. અચ્છા, અને એના હાથમાં પાઇપ હતી એવું છે. અને જે એન્ટી બેલ ઉપર છૂટ્યો તો એ કિક અને ફિશ બ્લો વાળો છે. હા, એન્ટી બેલ પર છૂટ્યો તો સાહેબ. એ અજય કુમાર દિનેશભાઈ ભરવાડ છે સાહેબ. એ બી એનો રોલ બી સેમ હતો કે ત્યાં આગળ એ આખા ગ્રુપમાં બધાની જોડે ત્યાં આગળ ગયો હતો. એની પાસે હથિયાર નહોતા કોઈ. પકડવાનું બાકી હજી હાજર નથી આવ્યો. મેઇન આરોપી અજય જેને એન્ટીસિપેટરી એન્ટીસિપેટરી બેલ મળ્યા છે એની. કેમ હાજર નથી થયો? સાહેબ એ અમારો ક્લાયન્ટ નથી સાહેબ, અમને ખ્યાલ નથી, એ બીજો છે સાહેબ. અચ્છા, તમારો હા, કેન્સર મેં જેટલી ફાઇલ કરી બધી રેગ્યુલર બેલ જ છે સાહેબ. That best in support of my learned friends attempt to come before this honorable court, they can come with an amendment. Or they can refile with the liberty of section 14 of the Limitation Act. But when they have approached this honorable tribunal, honorable court under section go through this. You can also go through this.
Because I have gone through it, there is one paragraph which says that 13.1, the proviso applies to 13.1A and not to 13.1. I would submit that it's an appeal. Whether this is an appealable order, he has shown a precedence where 13.1 is independent of that provision which is applicable to 1A. But his appeal memo says that this is, I am applying to your honor under section 104 under order 43, read with section 30. So his application, or rather the appeal, is under those provisions where under none of, we have already checked the provisions yesterday, 104 as well as order 43. None of the provisions allow such an appeal. Apart from that, he is coming before your honor, challenging an order which closed the right of written statement. Well, it's under section 13, he'll have to then make out a case. But the case which has been made out by him, the prayers, the ingredients, the grounds, the challenge is as if it's an appeal from order. This is merely to better his case that he's coming up with this particular. He can better his case by filing an amendment. Or withdraw this file afresh. I would rather press for withdrawal of this particular appeal. And if your honor intends or gives me time, I'll file my written submission, sir. Only squarely on the. But now we are not very the written argument. Where is the question of written submission? Only on question of written submission, not only on amendability. You have only one judgment. Yes, sir, this one judgment, and I would only like 2 minutes of your attention. That is what you want to say. Sir, I have relied on this judgment because of how it examines the intention of legislature going down to something as minuscule as punctuation also. It has relied on a previous judgment of Supreme Court that emphasizes on punctuation with its intention with respect to the application of proviso, sir. Using that same logic, sir, using that So by saying 2 minutes, it won't be 2 minutes and 1 second. No, sir, I'll only take 2 minutes. By the same logic, sir, the amendment made in 2018 changed words, decision, and put in words like judgment and order. This was done with the intention to expand the judiciary scope over appealable orders in civil jurisdiction, sir. That is my humble submission. With that taken in accord, I believe that this appeal becomes maintainable since 13(1)A provision no longer applies. We'll see it later. Okay. Seventeen. 17. Well, I have produced certain judgments, which is on the point of view of order of appeal, and there is one more judgment of the Honorable Supreme Court. I will go through it, all those things. I will consider. You have already made your submission. But it's great. No, that only one clarification is I have filed one or a judgment passed by the Honorable High Court of Chhattisgarh, which was then taken to the Honorable Supreme Court. The same issue was there. The only difference is that that order, I'll be very fair as an officer of the court, that the order which was in question was passed by commercial court at district level. In that perspective, that particular. But the question in the High Court was decided whether a writ is maintainable against such a judgment, because he has also applied section 151 claiming inherent powers of the sovereign. Now, whereas inherent power calls that if there is no provision in the code, inherent provision may be applied. But there's a negative provision in the code which says that after a period of say 120 days, the right to file written statement is automatically forfeited. Even the Honorable Supreme Court can't interfere that. That is what the Honorable Supreme Court in SGS says. So that is Hence, fair. That is I'm just completing my statement. Just completing my statement. Hence, 151 will not come to rescue because there is a provision in negative. That is what my humble submission so far as 151 is concerned. All of it is there in the judgment, etc. On 17 minutes, should I use my right to file a written submission on the maintainability issue? You can file, if you file written submission, file it, no problem. I will file I use my right to file written submission on the maintainability issue squarely. Great.
પ્રાપ્તિ